Потому что это нечто, с чем мы должны просто иметь дело. For a long time I've been wondering now, what's the use of this И уже в течение долгого spirituality? времени я задавался вопрос, в чем смысл всей этой Now I know that's a very Я знаю, что это очень strange thing for me to say, вообще странная вещь. because I've been after all talking about this for a long В конце time, but концов, я уже давным-давно here I am actually Но thinking, вот я what is the use сижу of it? и думаю, в чем смысл всего этого? Okay, I know that I need to settle myself periodically, Что мне периодически нужно садиться, I chant. медитацию, I Я do успеваю all других. kinds of, try to do Я- things for others, стараюсь какие-то хорошие вещи для других делать, but I've seen но я that other видел, people need to do что it for другие themselves. люди должны это делать, каждый для самого себя. That's why I was previously И talking about what's поэтому, the use of my раньше я lectures, говорил remember? об этом, что помните, Harry's я говорил, dilemma, какой смысл it was моих called. лекций? Помните, лекцию What называлась is the «Дилемма»? point of everything I'm doing? Какой смысл всего того, что я делаю? And then, Задал вопрос. И затем another synchronicity. еще одна синхронность. I'm reading about, in a book by the Susan Shumsky, Exploring Auras. Какого-то Шумского, который We have published it, or we are going to publish it in Russian. мы ее собираемся This is a опубликовать на good русском. lady. She writes good books. Это Шумская, хорошая Yeah. женщина, она пишет хорошие книги. So she starts off this book by saying И она начинает свою книгу со таких that слов. she had a friend who was learning from this guru, который and she saw that this guru had put a psychic plate in front of her, a psychic plate, to prevent her from expanding, to prevent her from developing her capacities. Ее подруга там, и у этой подруги гуру поместил перед ней какую-то такую тарелку, что ли, перед ней, чтобы помешать ее развитию, And расширению. supposedly the point of this was just so that this Суть person как бы была в том, would чтобы only этот be человек, listening эта to the личность, guru. слушал только гуру, и все, больше никого. And Такова that цель была hit me. тарелки. И это вдруг как бы It's not дало that, как бы прозрение. There's anything wrong with learning from others. It's not that there's Нет anything ничего wrong плохого в with том, чтобы учиться у teachers. других. Нет ничего плохого в What том, is чтобы wrong, учителя. if you could call it that, Плохо, is если when мы так we можем сказать, become конечно, такое слово so использовать. dependent on Это them если мы становимся настолько зависимыми that от this этих людей, causes us to allow что others это заставляет to нас dictate позволить to us другим, what we should understand, что мы должны понять, what we should know, и что мы должны what we should see, how we should see it. что мы должны видеть, и как мы должны это видеть. And that hit me because Это очень this дало мне whole point как бы of the ключ, spirituality that потому что worries me. вся суть духовности, Like here I это am очень talking. беспокоит меня. Скажем, вот я сижу здесь, говорю, If the listeners would become dependent on me in some way, стали бы как бы зависимы от меня It would таким образом. completely destroy everything that I wish Это to бы do good. полностью разрушило все то, что я хотел бы сделать хорошего. Yet, И we то же need самое to время have association. We need to нам have нужно общение, нам connections with people нужна связь с другими so that we людьми. remember our spirituality, Так so что that we мы can expand помнили our о нашей духовности, spirituality. чтобы мы расширяли нашу духовность. So that part is something that is И good, эта yet часть, это it should not нечто, become misused. это хорошая как бы часть, но ее нельзя злоупотреблять. Because only we Потому can что restructure our только lives, мы можем реструктурировать and only we can restructure our нашу lives when we жизнь. have the И только мы freedom можем to do so. реструктуризовать нашу жизнь, если у нас есть свобода. Just consider чтобы this это time. сделать. Просто подумайте вот о текущем It's времени. a time where we're being Это forced время, to restructure. когда мы вынуждены сделать It's a реструктуризацию. time where our spirituality is время, being когда forced наша to духовность, manifest in relation to Она the вынуждена physical realm, проявляться в отношении to физического save the плана. planet, to do something Для того, good чтобы for the спасать earth, планету, сделать что-то хорошее для to actually do something beneficial на for самом деле ourselves сделать and что-то others благоприятное для нас here для других. on this planet. Здесь, Because на этой here, потому now, что здесь и сейчас is where reality, это то место, где exists. то время, где реальность, where existence где occurs. существование происходит. So, you can't restructure, you Поэтому can't
make changes. You can't get rid of things you don't need. You can't do things you have to do. Вы не можете сделать те вещи, которые вы должны Your сделать, whole consciousness is being все ваше сознание determined either to a large extent or some либо extent до by большой other степени, либо persons. до значительной степени определяется именно другим каким-то And then it hit me why I was so И тогда я disturbed понял, почему that я так people would был как бы become недоволен и dependent on me, как why people бы would беспокоен тем, что люди listen становятся зависимыми от меня. participate in Стали something I слушать do или and участвовать в том, think что я of it in a делаю, way и in думать which об they этом при think этом. that I Как если бы have some significance in the direction of their life. я имею какую-то особую значимость в том направлении, It's которое because у них есть в их жизни. I've been feeling very deeply, you must have total freedom. Это как раз потому, что я вот как раз чувствовал внутри себя, что у вас должна Total, быть полная absolute полная freedom, свобода. because only when you're Полная totally совершенная free свобода. Потому что только когда вы совершенно can you свободны, make these вы changes. можете делать все эти изменения в своей жизни. These changes depend Эти upon изменения, они your зависят как раз consciousness от вашего making сознания. decisions about what is right. И от того, что ваше сознание Because делает, you само have to принимает know решение, что what is правильно. right. Потому что вы должны знать, что правильно. Because in your transformation, Потому что it's a day ваше by day, преображение minute это by как раз minute affair. День за днем, это дело такого It's something that takes place ежеминутное. day by Это day, нечто, что minute by происходит minute. на ежеминутной, на And ежедневной you have to основе. have that capacity И вам необходимо to иметь make the proper способность, decisions, чтобы принимать правильное решение. not based on some idea, И не зависеть от but идей based on других, reality, но на основе реальности. based on the reality of На existence. основе реальности существования, бытия. And you need total freedom to make those И вам decisions. нужна, чтобы делать эти Freedom решения, of принимать, нужна consciousness. полная свобода. Freedom of Свобода mind, сознания, свобода ума, freedom of heart свобода to do сердца, what is right. чтобы делать то, что правильно. Yet at the same time, И в that то же самое, spirituality has to be grounded эта духовность должна быть in заземлена, the earth, как бы она должна быть grounded заземлена in на землю, the physical reality. прикреплена к физическому уровню. реально. Previously, the understanding was very different. Понимание было And maybe другое. that was because И может быть это было связано it с тем, worked. что it was okay to some срабатывало. extent. То есть до какой-то степени It was a very из этого. useful way То for есть это был очень spirituality to полезный develop. способ, как развивать духовность. Perhaps. Возможно. Or perhaps the time was such Или, that может быть, it was время just the было best таково, way to do что, things. что как раз и был это You're самый told лучший what способ is сделать right, это what you тогда. should think. То есть вам говорили, что Books are правильно, there как to back вы it up. думаете. Вот книги, You understand the material world is something to be и вы понимали, что left behind, мир это нечто, and the что whole остается point is to go to the спиной. spiritual realm. И вся суть в том, чтобы просто отправиться в It's a духовный very мир. simple